Hi students, welcome to the first tutorial of a new chapter, Quadratic Equations. ఈ ట్యుటోరియల్లో మనం Quadratic Equations అంటే ఏంటో చూద్దాం. అదేవిధంగా ఎగ్జాంపుల్ 1 అండ్ ఎగ్జాంపుల్ 2 కి సంబంధించినటువంటి సొల్యూషన్స్ ఏమిటో కూడా ఒకసారి చూద్దాం. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ఆన్ క్లాస్ 10 మ్యాథమెటిక్స్. సో బేసికల్గా Quadratic Equations ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ వర్డ్స్, quadratic అండ్ ఈక్వేషన్స్. ఈ రెండు మనం విడివిడిగా చూసి then we can go to the problems. Now look at these three mathematical statements. Here we have three statements. Cost of 2 chocolates is 20 rupees. Age of Kiran is 2 years less than that of Arun. Length of a rectangle is 4 meters more than its breadth. ఈ three situations కూడా mathematical quantities involve అయినటువంటి equalities. First దాంట్లో cost of chocolates, 2 chocolates is equal to 20 rupees. So cost of chocolates అనేది 20 rupees కి equal. అదే విధంగా age of Kiran is 2 years less than that of Arun. So Arun age లోంచి 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి కిరణ్ ఏజ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఆల్సో ఈజ్ అన్ ఈక్వాలిటీ. లెంత్ ఆఫ్ ఎ రెక్టాంగిల్ ఈజ్ 4 meters మోర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్. సో బ్రెడ్త్ కనుక మనం 4 ప్లస్ చేసినట్టయితే లెంగ్త్ వస్తుంది అట రెక్టాంగిల్కి సంబంధించి. ఇవి బేసికల్గా 3 మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ ఇన్వాల్వ్ ఈక్వాలిటీ. ఇప్పుడు వీటిని కనుక మనం మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్లో కనుక రాసినట్లయితే యూ కెన్ రైట్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ యాజ్ 2c is equal to 20, where c is cost of each chocolate. Then in the next one I can write k is equal to a minus 2, where k is age of Kiran and a is age of Arun. So Arun age loంచి 2ని subtract చేస్తే you get the age of Kiran. In the third one, length is 4 more than the breadth. So I can write L is equal to b plus 4. So when you write mathematical statements like this involving the symbol equality, is equal to అనే సింబల్ యూజ్ చేసి కనుక మనం mathematical statements రాస్తే అట్లాంటి వాటిని మనం ఈక్వేషన్స్ అని అంటాం. సో ఎనీ మ్యాథమెటికల్ స్టేట్మెంట్ ఇన్వాల్వింగ్ ద సింబల్ ఈక్వల్ టు ఈజ్ కాల్డ్ యాన్ ఈక్వేషన్. నవ్వు ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ 1 యాజ్ దేర్ డిగ్రీ. మనం పాలినామియల్స్ చాప్టర్స్ చూసినప్పుడు వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్, హౌ టు ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అ టర్మ్, హౌ టు ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇవన్నీ కూడా మనం పాలినామియల్స్ చాప్టర్స్లో చూసాం. ఇదే క్లాస్లో 10th క్లాస్ పాలినామియల్స్లోనే ఇవన్నీ కూడా మీకు వచ్చినాయి. సో ఇక్కడ మనకు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే డిగ్రీ ఆఫ్ దీస్ ఆల్ 3 ఈక్వేషన్స్ ఇస్ యాక్చువల్లీ ఈక్వల్ టు 1. సో ఈ అన్ని ఈక్వేషన్స్ కి కూడా డిగ్రీ 1. నౌ సచ్ ఈక్వేషన్స్ విచ్ హ్యావ్ డిగ్రీ 1 ఆర్ కాల్డ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇప్పుడు 2c ఈక్వల్ టు 20 లేదా k ఈజ్ ఈక్వల్ టు a మైనస్ 2 ఆర్ l ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ 4, దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. నౌ లుక్ ఎట్ దీస్ 3 ఎగ్జాంపుల్స్. 2x minus 5 is equal to 10, 4m is equal to 8, y plus 1 is equal to 4. ఇవి కూడా లీనియర్ ఈక్వేషన్ బికాస్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ 1. ఇవన్నీ కూడా లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. కానీ ఈ 3 ఈక్వేషన్స్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దే హ్యావ్ ఓన్లీ 1 వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ యూ హ్యావ్ x యాజ్ ద వేరియబుల్, ఇన్ ద సెకండ్ వన్ m ఈజ్ ద వేరియబుల్ అండ్ ఇన్ ద థర్డ్ వన్ y ఈజ్ ద వేరియబుల్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ 1 వేరియబుల్. చూడండి, ఫస్ట్ మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటో చూసాం. ఏ ఈక్వేషన్లో అయితే వేరియబుల్ యొక్క హైయెస్ట్ డిగ్రీ 1 ఉంటుందో that is actually linear equation. Now these are actually the linear equations which have only 1 variable. ఈ linear equations in 1 variables నే మనం simple equations అని కూడా అంటాం. Now consider these equations. 2x square minus y square is equal to 8, p square minus 3q minus 10 is equal to 0, 3m square plus 8n square is equal to 4. Now if you observe these 3 equations, highest power of the variable is actually 2. సో ఇట్లా ఏ ఈక్వేషన్స్కి అయితే హైయెస్ట్ పవర్ 2 ఉంటుందో అట్లాంటి ఈక్వేషన్స్నే మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అని అంటాం. సో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ దోస్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ విచ్ ద హైయెస్ట్ పవర్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ ఈజ్ 2. ఏ ఈక్వేషన్లో అయితే వేరియబుల్ యొక్క హైయెస్ట్ టర్మ్ 2 ఉంటుందో అట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ను మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ అని అంటాం. నౌ కన్సిడర్ దీస్ కేసెస్. x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, 3y స్క్వేర్ ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25y, k minus 5k square equal to 0, m square plus 10m is equal to 3. When you observe these 4 equations, these are all actually quadratic equations because the highest power of the variable is 2. In the first problem, variable is x, we have x square. In the second one, variable is y, we have highest power as y square. And in the third one, it is k square. And in the fourth one, it is actually m square. ఇవన్నీ కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే these are all quadratic equations విత్ 1 వేరియబుల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక వేరియబుల్లో ఉన్నటువంటి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. మనం ఈ చాప్టర్లో
సింగిల్ వేరియబుల్ ఉన్న క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేస్తాం. మనం పాలినామియల్ చాప్టర్స్లో కూడా క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్ చూసాం, అప్పుడు కూడా సింగిల్ వేరియబుల్ ఉన్న వాటినే కన్సిడర్ చేసాం. నౌ వెన్ యూ అబ్జర్వ్ దీస్ 4 క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ వీ కెన్ రైట్ దెమ్ ఇన్ స్టాండర్డ్ ఫామ్. మనం పాలినామియల్స్ స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాసాం. ఎట్లాగా? ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ టర్మ్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద టర్మ్స్ ఇన్ ద డిసెండింగ్ ఆర్డర్. అట్లా రాసుకుంటూ పోతాం. ఇప్పుడు ఈక్వేషన్స్ని ఎట్లా స్టాండర్డ్ ఫామ్లో రాస్తామంటే వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్పోజ్ all the terms to the left side so that we have only 0 on the right side. So ఒక ఈక్వేషన్ ని మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో రాయడం ఎట్లా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ x square minus 3x is equal to 5. Right side we have 5. Now we have to transpose that 5 to the left side. Then this becomes x square minus 3x minus 5 is 0. In the second case, 3y square plus 10 is equal to 25y. When I transpose 25y to the left side, it becomes minus 25y. 10 కాన్స్టెంట్ కదా, 10 ని లాస్ట్ లో రాస్తాం. దెన్ ఇట్ బికమ్స్ 3y square minus 25y plus 10 is equal to 0. Similarly, in the third one, k minus 5k square 0 minus 5k square యాక్చువల్గా హైయెస్ట్ పర్ టర్మ్. సో దాన్ని ఫస్ట్ రాయాలి మనం. రైట్ సైడ్ ఎట్లాగా 0 ఏ ఉంది. సో దిస్ బికమ్స్ minus 5k square plus k is equal to 0. మనం ట్రాన్స్పోజ్ చేయలేదు, అక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న టర్మ్స్ని జస్ట్ అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేసాం అంతే. ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్, m square plus 10m is equal to 3. We have to transpose the 3 to the left side, then it becomes minus 3. Then the equation becomes m square plus 10m minus 3 is equal to 0. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి 4 ఈక్వేషన్స్ని మనం ఇంకొక ఫామ్లో కన్వర్ట్ చేసి రాసాం. ఈ ఫామ్నే మనం స్టాండర్డ్ ఫామ్ అని అంటాము. సో స్టాండర్డ్ ఫామ్ అంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద టర్మ్స్ ఆన్ ద లెఫ్ట్ సైడ్, ఆన్ రైట్ సైడ్ యూ విల్ హ్యావ్ 0. అదేవిధంగా పాలినామియల్స్లో టర్మ్స్ని మనం డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పోనెంట్స్ అని రాయాలి. వీ ఆల్రెడీ నో దాట్ ax square plus bx plus c is a standard form of a quadratic polynomial in one variable where a, b, c are real numbers and a cannot be 0. మనం పాలినామియల్స్లో నేర్చుకున్నాం చాలా డీటెయిల్డ్గా. మీరు పాలినామియల్స్ వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నాయి, వాటిని మీరు చూసినట్లయితే ఇంక ఈజీగా మీకు అండర్స్టాండ్ అవుతుంది. సో ax square plus bx plus c అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్. మనం ఈక్వేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, quadratic equation. So you will have ax square plus bx plus c, then you will have equal to 0. So దీని గనక మనం equal to 0 అనే దాన్ని యాడ్ చేసినట్లయితే you will have quadratic equation. So the standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. ఇక్కడ మనం x square టర్మ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 0 కాకూడదు, అప్పుడు అది లీనియర్ అయిపోవచ్చు లేదా కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ కూడా అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ వై హియర్ a cannot be 0. మనం పాలినామియల్స్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా నేర్చుకున్నాం. నౌ లుక్ ఎట్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ టెల్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. ఫస్ట్ వన్, 3y minus 10 is equal to 5. What is the variable here? It's actually y and highest exponent of y is 1. So ఇది linear. This is not a quadratic equation in one variable. Next, x square minus 3y is equal to 9. యాక్చువల్గా x యొక్క ఎక్స్పోనెంట్ 2 ఉంది హైయెస్ట్ డిగ్రీ, కానీ ఇక్కడ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి x అండ్ y. సో ఇది కూడా వన్ వేరియబుల్లో క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కాదు. యూ హ్యావ్ టు చెక్ 2 క్వాడ్రాటిక్ అవునో కాదో చూడాలి, సింగిల్ వేరియబుల్ ఉందో కూడా లేదో చూడాలి. నెక్స్ట్ వన్, x square minus 5 is equal to 3x. This is a quadratic polynomial in one variable. Next, 5p square plus 3p minus 10 is equal to 0. ఇక్కడ వేరియబుల్ p హైయెస్ట్ డిగ్రీ 2, సో ఇట్స్ a quadratic polynomial in one variable. ఇది కూడా ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, 0x square minus 3x plus 5 is equal to 0. ఈ ఈక్వేషన్ చూసి వేరియబుల్ x ఉంది, దాని యొక్క హైయెస్ట్ డిగ్రీ 2 కదా, ఇది క్వాడ్రాటిక్ అని రాయకూడదు మీరు. బికాస్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x square టర్మ్ is 0, దిస్ కెనాట్ బి ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. చెప్పాను కదా మనం x square టర్మ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎప్పుడు 0 అవ్వకూడదు. సో దిస్ ఇస్ నాట్ అ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్. ఈక్వల్ టు సైన్ ఉంటే మనం ఈక్వేషన్ అని మాట్లాడతాం, ఈక్వల్ టు సైన్ లేకపోతే అది జస్ట్ అ పాలినామియల్ అనే కన్సిడర్ చేయాలి. నౌ లెట్ us think about this. Have a look at this, x square minus x minus 12. What is this? It's just a quadratic polynomial, ఎందుకంటే దాని డిగ్రీ 2 కాబట్టి. Now if I write equal to 0, then this becomes a quadratic equation. చూడండి, ఈక్వల్ టు సింబల్ వచ్చి it can be 10, it can be 20, it can be 0 also. మనం రైట్ సైడ్ 0 ఉన్నట్లయితే అది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్నట్టు. సో x square minus x minus 12 అనేది ఒక quadratic polynomial, x square minus x minus 12 equal to 0 అనేది ఒక quadratic equation, right? Now in the polynomials chapter we have discussed that when you draw the graph of a quadratic polynomial you always get a parabola.
అప్పుడు మనం పాలినామియల్ని y ఈక్వల్ టు అని తీసుకుంటాం. సో హియర్ ఇఫ్ యూ టేక్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x స్క్వేర్ మైనస్ x మైనస్ 12, దెన్ వి సే దాట్ దిస్ ఇస్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్. చూడండి 3 టర్మ్స్ వచ్చినాయి, పాలినామియల్, ఈక్వేషన్, ఫంక్షన్. పాలినామియల్ అనేది జస్ట్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, ఈక్వేషన్ అనేది ఈక్వల్ టు సింబల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఫంక్షన్లో కూడా ఈక్వల్ టు సింబల్ ఉంటుంది, కానీ మనం ఫంక్షన్ని గ్రాఫ్ డ్రా చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. వీ ఆల్రెడీ నో దట్ టు ప్లాట్ ఎ గ్రాఫ్ వీ నీడ్ 2 కోఆర్డినేట్స్, x కోఆర్డినేట్ అండ్ y కోఆర్డినేట్. సో పాలినామియల్ వాల్యూ తీసుకుని ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ వాల్యూ దగ్గర ఆ పాలినామియల్ వాల్యూ కనుక్కుంటే ఆ xకి yకి మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసినట్లయితే యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ గ్రాఫ్స్. సో మనం గ్రాఫ్ డ్రా చేసేటప్పుడు మాత్రం ఫంక్షన్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఆ పాలినామియల్ p of x, then p of x ఈక్వల్ టు 0 అనేది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, y ఈజ్ ఈక్వల్ టు p of x అనేది ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్, రైట్? బేసికల్గా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అంటే an equation in which the highest degree of the variable is 2, right? Now look at this table. Here I have taken 2 quadratic polynomials. ఇప్పుడు వీటికి మనం క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్, క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ రాయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, 3x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6. ఇది ఒక పాలినామియల్. ఇఫ్ యూ రైట్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ దిస్ విల్ బి క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. అట్లా కాకుండా ఇఫ్ యూ రైట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3x స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6, ఇది క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్. ఐ హోప్ యు ఆర్ ఫాలోయింగ్. నౌ ద నెక్స్ట్ వన్, x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 5. ఇఫ్ యూ రైట్ x స్క్వేర్ మైనస్ 3x ప్లస్ 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్. Or if you write y is equal to x square minus 3x plus 5, then this will be a quadratic function. Now, let us see what is the use of all these quadratic equations and quadratic functions. అసలు ఈ quadratic equations కానీ quadratic functions కానీ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో చూద్దాం. మన టెక్స్ట్ బుక్లో you are given various examples. For example, have a look at this case. When a rocket is fired upward, then the height of the rocket is defined by a quadratic function. మనం చూడండి ఇస్రో కానీ నాసా కానీ రకరకాల శాటిలైట్స్ని స్పేస్లోకి పంపిస్తూ ఉన్నప్పుడు ద పాత్ ఈజ్ ట్రేస్డ్. దాని యాక్చువల్గా వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద చూస్తూ ఉంటారు, మీరు టీవీలో కానీ లేకపోతే మూవీస్లో కానీ చూస్తూ ఉండొచ్చు, రైట్? సో ఆ పాత్ ఏదైతే ఈ పాత్ చూపిస్తుందో ఈ పాత్ యాక్చువల్గా ఒక క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్. చెప్పాను కదా, గ్రాఫ్ని రిప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్ అనే మాట్లాడతాం. నాట్ ఓన్లీ దిస్, షేప్స్ ఆఫ్ ద శాటిలైట్ డిష్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం శాటిలైట్ డిష్లు ఉంటాయి చూడండి. యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు కేబుల్ మనకి టెలికాస్ట్ చేసేటప్పుడు కేబుల్ ఆఫీస్లో పెద్ద పెద్ద డిష్ యాంటెనాస్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎయిర్టెల్ కానీ డిష్ టీవీ కానీ ఇట్లాంటివి మీరు పెట్టించుకుంటే ఇప్పుడు కూడా చిన్న చిన్న డిష్లు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఆ డిష్ల యొక్క షేప్ని డిటర్మైన్ చేయడం కానీ, లేదా మిర్రర్స్, టెలిస్కోప్లో రిఫ్లెక్టింగ్ మిర్రర్స్ అని యూజ్ చేస్తారు, లేదా మనం ఐసైట్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కానీ యూజ్ చేసే గ్లాస్ లెన్సెస్లో కానీ వాటి డిజైనింగ్లో కానీ ఈ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంతేకాదు, వెన్ యూ స్టడీ అబౌట్ ది ఆర్బిట్స్ ఆఫ్ సెలెస్టియల్ బాడీస్ లైక్ ప్లానెట్స్ ఆర్ స్టార్స్ ఆర్ శాటిలైట్స్, వీటి యొక్క పాత్ని డిటర్మిన్ చేసేటప్పుడు ఈ అన్నిట్లోని కూడా ఈ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్స్, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. అంతేకాదు, వెన్ యూ త్రో సంథింగ్ అప్వర్డ్స్, యాక్చువల్ వాటిని ప్రొజెక్టైల్స్ అంటాం. హియర్ ఐ హావ్ టేకెన్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వన్ ఈస్ థ్రోయింగ్ ఎ షార్ట్ పుట్ అండ్ ఎ జావెలిన్ ఆర్ వన్ గర్ల్ ఈస్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్. సో వెన్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ ఫ్లైస్ అప్వర్డ్స్, అది యాక్చువల్గా ఇది ట్రావెల్ చేసే పాత్ పెరాబోలా. మనం పాలినామియల్స్ చూసినప్పుడు చూసాం ఇవన్నీ కూడా. వీటి యొక్క పాత్ని డిటర్మైన్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ దట్ కెన్ రీచ్, ఇట్లాంటివన్నీ స్టడీ చేసేటప్పుడు. అంతేకాకుండా వెన్ యూ స్టడీ అబౌట్ ది మోషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, కైనమాటిక్స్ అని మీకు ఫిజిక్స్లో వస్తాయి. s is equal to ut plus half at square, లేదా v square minus u square is equal to 2as. ఇవన్నీ కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్సే. సో వెన్ ద బ్రేక్స్ ఆర్ అప్లైడ్ టు ఎ వెహికల్, ద స్టాపింగ్ డిస్టెన్స్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై యూజింగ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్స్, క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్స్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ అప్లికేషన్స్. నౌ లెట్ us solve some problems from our textbook. Example 1. Represent the following situations mathematically. సో మనకి ఒక సిచ్యువేషన్ ఇస్తాడు, దాన్ని మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. Raju and Rajendra together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and the product of the number of marbles now they have is 124. We would like to find out how many marbles they had previously. Actually ga Raju and Rajendra have marbles with them. Marbles ante em ladu గోళీలు. ఓకే, వాళ్ళిద్దరి దగ్గర కలిపి 45 మార్బుల్స్ ఉన్నాయంట. గేమ్లో కానీ లేకపోతే ఏది ప్రాబ్లం వల్ల కానీ వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు 5 మార్బుల్స్ లూజ్ చేసుకున్నారు. ఆ 5 మార్బుల్స్ తగ్గిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర మార్బుల్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే 124 వచ్చింది. నవ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ విత్ రాజు అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ విత్ రాజేందర్. యాక్చువల్గా మనం అవి క్యాలిక్యులేట్ చేయని అవసరం లేదు, ఈక్వేషన్ ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో లెట్ us కన్సిడర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ విత్ రాజు బి ఎక్స్. టోటల్ 45 కదా, అప్పుడు రాజేంద్ర దగ్గర ఉన్న మార్బుల్స్ 45 మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది.
Now they lost 5 each. Raju దగ్గర ఉన్న మార్బుల్స్ x. 5 తగ్గితే then the marbles with Raju will be x minus 5. Then the number of marbles with Rajendra is actually 45 minus x. దీంట్లోంచి 5 సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మార్బుల్స్ విత్ రాజేందర్ విల్ బి 45 minus x ముందున్నాయి minus 5. 45 minus 5 40. So this will be 40 minus x. Now if you multiply this x minus 5 and 40 minus x, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే 124 అంట. So we are given that product of the number of marbles is 124, that is x minus 5 into 40 minus x is 124. Now let us multiply these two binomials. X into 40, 40x, x into minus x square, minus 5 into 40, minus 200, minus 5 into minus x, plus 5x. This is equal to 124. Now దీన్ని కనుక మనం రీఅరేంజ్ చేసినట్లయితే highest power x square. Then first we will write the term. Then this becomes minus x square. ఇదేమో 40x plus 5x plus 45x minus 200. Let us transpose 124 to the left side. Then it becomes minus 124. And on the right side you are left with 0. Now the equation becomes minus x square plus 45x minus 200 minus 124 minus 324. So the equation is minus x square plus 45x minus 324 equal to 0. ఇక్కడ x square first term it has a negative. So generally ఏం చేస్తామంటే when you have negative to the highest degree term we will multiply the whole equation with minus. అప్పుడు మొత్తం ఈక్వేషన్ లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ యొక్క సైన్స్ అన్ని చేంజ్ అవుతాయి. Then the equation becomes x square minus 45x plus 324 equal to 0. Now we got a quadratic equation. Look at the next problem. The hypotenuse of a right triangle is 25 centimeter. We know that the difference in lengths of the other two sides is 5 centimeter. We would like to find out the lengths of the two sides. So here we have a right angle triangle and the hypotenuse length is actually 25. Right angle ki opposite ga unte kada hypotenuse. So since B is right angle I have taken, AC is the hypotenuse. Now మిగతా రెండు sides కి మధ్యలో రిలేషన్ ఇచ్చాడు. Difference of two sides is 5. అంటే if you take one side as x, then the other side will be x plus 5. Or you can take it as x minus 5 also, it's okay. So here I have taken AB as x, then BC will be x plus 5. Now according to Pythagoras theorem, AB square plus BC square is AC square. Now in place of AB I can write x square plus BC is x plus 5 whole square is equal to AC 25 square. Now this will be x square. ఇక్కడ యాక్చువల్గా x plus 5 whole square ఇది a plus b whole square లా ఉంది. We know that a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. So it becomes x square plus 10x plus 25. So x plus 5 whole square place లో you can write x square plus 10x plus 25. ఈ వాల్యూ మొత్తాన్ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. On the right side you have 25 square which is 625. Left side చూడండి we have x square plus x square 2x square plus 10x plus 25 is equal to 625 ఉంది. Let us transpose 625 to the left side. Then it becomes minus 625 equal to 0. So ఈ ఈక్వేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే here we have plus 25 and minus 625. This is actually minus 600. So the equation is 2x square plus 10x minus 600 equal to 0. ఇక్కడ మీరు ఈక్వేషన్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ప్రతి టర్మ్ కి 2 కామన్ ఫ్యాక్టర్. It's like you can cancel the common factor. Then the equation becomes x square plus 5x minus 300 equal to 0. So ఈ విధంగా we have formed a quadratic equation. Now look at example 2. Check whether the following are quadratic equations or not. Here we are given 4 equations. అవి quadratic గా కాదో మనం చెక్ చేయాలి. Quadratic ఎప్పుడు అవుతుంది? Highest degree of the variable 2 ఉండాలి. 2 కాక వేరే ఏ డిగ్రీ ఉన్నా it will not be a quadratic polynomial. అంటే if you can write the equation in ax square plus bx plus c equal to 0 form, then that will be a quadratic equation. Let us take the first one. X minus 2 whole square plus 1 is equal to 2x minus 3. On the left side we have x minus 2 whole square. This is like a minus b whole square. A square minus 2ab plus b square. Then it becomes x square minus 2 into x into 2 plus 2 square. And in addition we have plus 1. Now plus 1 is equal to 2x minus 3. X square is x square. Now here we have 2x into 2. So 4x. 2 square is 4. So on the left side you have x square minus 4x plus 4 plus 1. Now let us transpose 2x minus 3 to the left side. Then they become minus 2x plus 3 is equal to 0. Now here we have x square
minus 4x minus 2x. So this will be minus 6x plus 4 plus 1 plus 5 and plus 3. So plus 8. Then the equation becomes x square minus 6x plus 8 equal to 0. If you observe this, it's a quadratic equation. This is in the form of ax square plus bx plus c equal to 0. Therefore, the given equation is a quadratic equation. ఇలా మనం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ax square plus bx plus c ఫామ్ లో కనుక వచ్చినట్లయితే then that will be a quadratic equation. x square టర్మ్ కంపల్సరీగా ఉండాలి. x టర్మ్ కానీ కాన్స్టెంట్ కానీ మిస్ అయినా ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. Now let us look at the second problem. x of x plus 1 plus 8 is equal to x plus 2 of x minus 2. So let us consider the left hand side. You have x of x plus 1. x తో x ని మల్టిప్లై చేయాలి, x తో 1 ని మల్టిప్లై చేయాలి. x into x, x square plus 1 into x, 1x. Now we have plus 8 also is equal to, on the left side it's like a plus b of a minus b, a square minus b square. So it will be x square minus 2 square. Now on the left side you have x square plus x plus 8 is equal to x square minus 2 square 4. Now let us transpose x square minus 4 to the left side. Already మనకి left side x square plus x plus 8 ఉంది. When you transpose x square minus 4, it becomes minus x square plus 4. Right side nothing is left, so it is 0. Now if you observe here, this is plus x square and this is minus x square 0. What is remaining? We have x plus 8 plus 4. X plus 8 plus 4 is plus 12. So we have x plus 12 equal to 0. ఇది quadratic form లో లేదు. It's actually linear. This is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, which means this is not a quadratic equation. Let us look at the third problem. X of 2x plus 3 is equal to x square plus 1. Now let us take the left hand side. X into 2x, 2x square, x into 3, 3x is equal to x square minus 1. Let us transpose x square minus 1 to the left side. Then this becomes 2x square plus 3x, x square it వస్తే minus x square plus 1 it వస్తే minus 1 is equal to 0. So here we have 2x square minus x square అంటే ఇంకొక x square ఉంటుంది plus 3x minus 1. That means we have x square plus 3x minus 1 equal to 0. ఇది స్టాండర్డ్ ఫామ్ లోనే ఉంది quadratic equation లాగా. Therefore this also is a quadratic equation. Now let us look at the fourth one. x plus 2 whole cube is equal to x cube minus 4. Actually చూడండి, this involves cubes. చూడగానే ఇది క్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదా, క్వాడ్రాటిక్ కాదు అని మనం అనుకోవడానికి ఏం లేదు. దాన్ని సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత మాత్రమే క్వాడ్రాటిక్ కాదు మనం డిసైడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. Now when you consider the left hand side, this is actually like a plus b whole cube. We know that a plus b whole cube is a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We have learned that in our 9th class. ఆ లెక్కను కనుక మనం x plus 2 whole cube ని ఎక్స్పాండ్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా వస్తుంది. x cube plus 3 into x square into 2 plus 3ab square plus b cube. On the right side you have x cube minus 4. Now let us simplify this. First term is x cube. Next 3 into x square into 2. 3 2s are 6 x square. So this will be 6x square. Now when you look at the third term, it is 2 square ante 4. 4 3s are 12. 12x plus 8 is equal to x cube minus 4. Let us transpose x cube minus 4 to the left side. Then you have x cube plus 6x square plus 12x plus 8. X cube becomes minus x cube and minus 4 becomes plus 4. On the right side you are left with 0. Now if you observe this, x cube and minus x cube will be cancelled. You have 0. Then inka మిగిలిపోయిన terms enti 6x square, 12x plus 8 plus 4 plus 12. So we have an equation 6x square plus 12x plus 12 equal to 0. Actually 6 is a common factor in all the terms. So if you take out 6, you are left with x square plus 2x plus 2 equal to 0. This is in the standard form. So this also is a quadratic equation. So మనకి ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి వేరియబుల్స్ లో అది క్వాడ్రాటిక్ కాదో చెక్ చేయాలి అంటే దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి we have to bring all the terms to the left side. If the degree of the remaining equation is 2, then you have to write it is a quadratic equation. Now this is your assignment for today. You are given 3 equations. అవి క్వాడ్రాటిక్ కాదో మీరు చెక్ చేసి చేయాలి. థ్యాంక్ యూ.